Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the last lecture, in the previous lecture, we start the chapter Government and Fiscal Policy and what will happen to the macroeconomic variables when we involve government into the economy. And today our new topic is determination of equilibrium output level, fiscal policy at work. Let me elaborate what is the meaning of determination of equilibrium output level. Determination of the output level means increase in the GDP or GNP or aggregate output of Afghanistan or decrease in the GDP or GNP or aggregate output of Afghanistan. This increase or decrease, this change in the aggregate output of Afghanistan, that is called determination of the aggregate output level. So determination means increase or decrease, or simply you can say determination means change in the aggregate output level. So this is the meaning of this topic, determination of equilibrium output level. Now fiscal policy at work, this means that fiscal policy is one tool, one power of the government that government use to stimulate economic growth. So in this section we will learn that how the government of Afghanistan can make sure economic growth using fiscal policy, using instruments of the fiscal policy. Instruments of the fiscal policy and fiscal policy as a tool we discussed in the very beginning of this course. Instruments are government spending, tax rate and transfer payments. So now how government will make sure economic growth using fiscal policy. So we will learn in this section that how with the help of fiscal policy government can make sure economic growth. And what is economic growth? Economic growth means increase in aggregate demand, increase in aggregate supply, increase in aggregate investment, increase in aggregate consumption, increase in the general price level in the country, increase in aggregate employment level, decrease in aggregate unemployment. These are all the signs of making economic growth by using fiscal policy. Now further we will study that how government can determine, how government can change the aggregate output using the multiplier processes using fiscal policy, how government can can determine aggregate output using fiscal policy. So the government will use it, the government can use three tools like government spending multiplier, like investment multiplier and like tax multiplier to stimulate. Stimulate means to increase aggregate output of Afghanistan and aggregate employment level of Afghanistan. Simply means that how government will make sure economic growth, how government will increase or decrease aggregate output using the three types of multipliers like government spending multiplier, like investment multiplier, like tax multiplier. ما ये टॉपिक را दोबारा در زبان دری واضح میکنیم. determination of equilibrium output level به این معنی که چطور دولت افغانستان میتونه که اگریگیت output یا GDP یا GNP افغانستان را تعیین کنه. تعیین به این معنی که یا خو ایرا انکریز کنه یا ڈیکریز کنه. یہ ڈیٹرمینیشن را میگا تعیین کردن GDP افغانستان. خو یہ چطور امکان داره با کمک فسکل پالیسی که فسکل پالیسی پیش از این خوانده شد، یہ یک ظرفیت دولت است، یک طاقت، یک استطاعت دولت است که با کمک یہ پاور، یہ ٹول دولت میتونه که اگریگیت آوتپوت را انکریز کنه یا ڈیکریز کنه. خود در یہ بخش یہ خوانده میشه که چطور با کمک فسکل پالیسی دولت افغانستان میتونه که رشد بیاره، گروت رشد ترقی بیاره. او ترقی چطور میاره؟ وقتی که توتل تقاضای مردم افغانستان انکریز شوه، زیاد شوه، اگریگیت آوتپوت سپلای در افغانستان زیاد شوه. یہ ترقی علامه ترقی است.
इन्वेस्टमेंट در افغانستان کې زیات شوا ټوټل انویسٹمنٹ اگریگیٹ انویسٹمنٹ یہ علامه ترقی است رشد است گروت است اگریگیٹ کنزمپشن مردم افغانستان زیاد شوا یعنی ټوټل مصارف افغان زیاد کی میشه یم یک علامه ترقی است که مصارف کنه تقاضا کنه قیمتها اگر بالا میره یم به یک خاص اندازه یم یک علامه ترقی است روزگار اگر زیاد شده میره یم علامه ترقی است بیروزگاری اگر کم میشه یه علامه ترقی است خو با کمک فیسکل پالیسی دولت افغانستان میتونه که رشد بیاره حالت افغانستان مردم باید خوب شود حالی یہ چطور امکان داره ما اینجا واضح کردیم با کمک 3 انسٹرومنٹ یا 3 ملٹیپلائر است که با کمک یہ ملٹیپلائر دولت افغانستان میتانا کی جی ڈی پی را انکریز کنا یا ڈیکریز کنا اولین از گورنمنٹ سپینڈنگ ملٹیپلائر دوم انویسٹمنٹ ملٹیپلائر سوم ٹیکس ملٹیپلائر یہ کلگی انسٹرومنٹ فسکل پالیسی است یہ در عملی فسکل پالیسی است که دولت گورنمنٹ سپینڈنگ میں کنا مصارف دولتی میں کنا اگر بسیار مصارف دولتی میشه خود بخود ترقی میں ہے مثلا دولت افغانستان در بخش صحت سرمایه گذاری میکنه در بخش تعلیم ایژوکیشن اونجا مصارف میکنه در انفراستراکچر رود موٹروے یونیورسٹی رو جوڑ میکنه در زراعت سرمایه گذاری میکنه ایکسپندیچر میکنه خود بخود روزگار پیدا میشه تقاضای مردم افغانستان پیدا میشه مصارف زیاد میشه بچت زیاد میشه سیوینگ سرمایه گذاری زیاد میشه جی ڈی پی افغانستان هم زیاد میشه به این طور اگر سرمایه گذاری در داخل و خارج در افغانستان زیاد میشه خود به خود جی ڈی پی زیاد میشه رشد میآید ترقی میآید ٹیکس ریٹ اگر دولت افغانستان کم میکنه خود به خود عاید مردم افغانستان زیاد میشه سرمایه گذاری زیاد میشه تقاضای مردم زیاد میشه جابز روزگار زیاد میشه بیروزگاری کم میشه یہ کلگی علامات ترقی است خود در این بخش ما فوکس به این میکنیم که چطور با کمک فسکل پالیسی دولت افغانستان میتونه که تعیین کنه چی را جی ڈی پی افغانستان را اضافه کنه یا کم کنه. Now we are starting from the very first type of multiplier, government spending multiplier. Yani in this section we will practically, I will prove mathematically that how government can increase GDP using government spending multiple times than the change in G. Multiplier we study in the previous lecture. Multiplier is the ratio of the change in aggregate output because of the change in independent or exogenous variable like change in G, like change in investment, like change in tax. Means if government spending change $1, if tax rate change by $1, if investment change by $1, as a result aggregate output will change by 2, 3, 4, 5 or $10. So this is multiplier. Multiplier means when aggregate output change multiple times, many times, when independent variable G or I or T change by one time. We studied this before this. گورنمنٹ سپینڈنگ ملٹیپلائر را در زبان دری دوباره واضح میکنیم که یہ ملٹیپلائر پیش ازی خوانده شد که وقتی که دولت افغانستان $1 مصارف کنه و در بدل او اگریگیت آوتپوٹ افغانستان 2, 3 یا 4 چندین تایم چینج میشه یہ کنسپٹ ملٹیپلائر است. وقتی که دولت افغانستان ٹیکس ریٹ را $1 کم کنه خو آوتپوٹ $4 یا $2 یا $5 زیاد شوه یعنی مثلا چندین تایم اگریگیت آوتپوٹ زیاد شوه و چندین تایم که از او ملٹیپلائر یا ملٹیپل تایمز میگه. Government spending multiplier is the ratio of the change in aggregate output because of the change in government spending. Why I am putting here the independent variable G? Because the name is government spending multiplier, means we are going to measure, we are going to calculate the change in aggregate output of Afghanistan because of the change in government spending of Afghanistan. And this is multiplier, so aggregate output will change multiple time, many time when government expenditures change by $1.
یعنی دری بخشونده میشه که چطور چندین تایم جی دی پی افغانستان چینج میشه، زیاد میشه یا کم میشه وقتی که دولت افغانستان دولتی مصارف را به $1 اضافه کنه. خب مصارف دولتی $1 میشه او آوتپوت افغانستان چندین تایم زیاد میشه. یہ multiplier میگه. And now we are starting government spending multiplier equation. This is the government spending multiplier equation, dear students, that you will use this formula to find out the change in output because of $1 change in government spending in G. Yani if the government increase government spending by $1, so how much aggregate output of Afghanistan will change, we will calculate by this formula. This is the government spending multiplier size equation. Delta Y divided by delta G is equal to 1 whole divided by 1 minus MPC. So this is the government spending multiplier size equation. We can calculate government spending multiplier size using this formula. ما بدری واضح میں کنیم کہ بکمک یہ government spending multiplier equation ما میتانیم کہ کلکولیٹ کنیم کہ اگر دولت افغانستان دولتی مصارف را $1 اضافه میکنه خود در بدل او جی دی پی افغانستان چندین تایم چینج میشه و چینج که میشه و به یه فرموله کلکولیت میشه که دو چند میشه، سه چند میشه، چار چند میشه، هر چند که اضافه میشه و به یک فرموله کلکولیت میشه. حالا ما یک example, now I'm putting one example. For example, suppose FMPC is 0.90. MPC we study in the previous lecture, marginal propensity to consume. The rate of consumption out of change in income means if the income changed by $1, out of $1, 90%, $0.90 Afghans people are consuming and only 0.10 Afghans people are saving. So MPC means marginal rate of consumption, marginal propensity to consume, the rate of consumption of the people out of $1. Delta G, delta is a Greek letter. You all know delta is a Greek letter. Delta is a Greek letter and it means change. Change in GDP, change in GNP, change in aggregate output, या change in government spending. So delta G यानी change in government spending, suppose that is 100. So delta G means if the government is increasing government expenditure, government spending by $100 million. यानी government want to increase government expenditure by $100 billion. So find the multiplier size delta Y over delta G. It means we have to find the change in aggregate output. That when the government want to increase government spending by $100 billion, so as a result, how much aggregate output of Afghanistan will change? That is called multiplier size. And other part of the question, we have to calculate the total change in aggregate output delta Y, where Y is the symbol for aggregate output and delta is the symbol for change. So this formula will calculate aggregate change in aggregate output level. ما دوباره در دری میگم که MPC کی است؟ वो شرح مصارف مردم افغانستان است در $1 که اگر عاید مردم افغانستان به اندازه $1 اضافه شد خو از $1 مردم افغانستان 90% مصارف داره او only 10% بچت میکنه. 0.90 90% است. ای که در مصارف میکنه او 10% یعنی 0.10 بچت داره. دولت افغانستان $100 million expenditure اضافه کرد یعنی مصارف در صحت، مصارف در ایژوکیشن، مصارف در انفراسترکچر، رود، موٹروے، مصارف در صنعت، مصارف در زراعت $100 million اضافه کرد. میگا سوال یہ میکنه که شما سائز گورنمنٹ سپینڈنگ ملٹیپلائر اور سائز چینج ان آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرو. So we are calculating find multiplier size delta Y whole divided by delta G question mark. We need the size of the multiplier, that how much GDP will change if the government spending change by $1. This is called size. Yani bakudam andaza
एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान चेंज में शा, तगीर में शा, इजाफा में शा, अगर मसारिफ दौलती अफगानिस्तान $1 इजाफा शवा वो ये साइज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट में शा. नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला. दिस इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इक्वेशन. Put values in formula we have. I am putting in here delta y whole divided by delta g, यानी change in y because of change in g. मादर दरी वापस तशरीह में करें कि तगीर दर एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान, इंक्रीज दर एग्रीगेट आउटपुट अफगानिस्तान बवजह इंक्रीज दर दौलती मसारिफ अफगानिस्तान. वो फार्मूलास 1/1 minus MPC मा इंजा बजाय MPC वैल्यू MPC रा वज़ा करें 1/1 minus 0.90, यानी डेल्टा y over डेल्टा g is equal to 1/1 minus 0.90. डेल्टा y over डेल्टा g is equal to 1 over whole divided by 0.10. When we subtract 0.90 from 1, we find 10%, 0.10, and then delta y over delta g is equal to 10. We divide 1 divided by 0.10, the result is $10. So interpretation, what does this $10 mean? This mean is government change, government spending by $1, output will change by $10. Yani it means that we will calculate the change in aggregate output of Afghanistan when the government of Afghanistan want to increase government spending. So we calculate that size, that if the government of Afghanistan increase government spending by $1, as a result aggregate output of Afghanistan will change by $10. ما इरा दोबारा दर दरी वाज़े में करें मा आली ये कीमत हा की इंजदादा शुद MPC डेल्टा जी माहिर दरी फार्मूल वज़न में कुनिम और मालूम में कुनिम कि अगर दौलत अफगानिस्तान $1 दौलती मसारिफ इजाफा में कुना खुद दर बदल वो GDP अफगानिस्तान आउटपुट अफगानिस्तान चंद टाइम इजाफा में शा, यानी बकुदाम अंदाज़ा एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा में शा. खुई मा इंज बजाय डेल्टा वाई तक़सीम डेल्टा जी बराबर 1 तक़सीम 1 माइनस 0.90 मा बजाय MPC दर फार्मूल कीमत MPC 0.90 वज़ा करें आली डेल्टा वाई तक़सीम डेल्टा जी बराबर बयक होल तक़सीम अगर अज़यक 90% बरावा खुदा फीसद में माना 0.10 में माना डेल्टा वाई तक़सीम डेल्टा जी बराबर $10 बरामद मा वक्त की यकरा तक़सीम कुनिंग बदा फीसद 0.10 वो $10 में था. ये बच्ची माना ये $10 के बरामद ये छी माना दारा, ये माना दारा कि अगर दौलत अफगानिस्तान दौलती मसारिफ दर मुख्तलिफ बख्शाय अफगानिस्तान $1 इजाफा कुना दर बदल वो GDP अफगानिस्तान $10 इजाफा में शा. ये मकसद शुद, ये इंटरप्रिटेशन शुद. अगर दौलत अफगानिस्तान दौलती मसारिफ $1 इजाफा कुना दर बदल वो GDP अफगानिस्तान ब अंदाज़े $10 ज़्यादा में शा. खुद टाइम ये चंदीन टाइम शुद इरा मल्टीप्लायर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर आले दर बख्श दोम हिस्सा. ओके, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन calculate the total change in output when the government increase government spending by $100. In the first section we calculate change in aggregate output because of change in government spending by $1, and in this section we are going to calculate aggregate change in output by changing government spending by $100 million. So now this is the formula, delta y is equal to delta g multiplied by 1 whole divided by 1 minus MPC. Yani we will multiply the change in government spending with the multiplier size. We calculate this multiplier size one time, this 1/1 minus MPC. This is the multiplier size. This we calculate. Look, this is not we calculate in here. That's a $10. So now to calculate the aggregate, the change in aggregate output, we will simply multiply the change in government spending with the change with the multiplier size. So I am repeating. Let me proceed. Delta y is equal to delta g khudish multiplied by 1 whole divided by 1 minus 0.10. So this is actually 1 whole divided by 0.10.
sorry, this is a little mistake in here. This is 1 minus 0.10. This is not 0.10. This is 1 minus 0.90 from here. Look this. This actually 1 minus 0.90 because I am substituting for MPC its value, which is 0.90, but this is typing mistake. I write here 0.10. This is not MPC. This is MPS. So this is a typing mistake, student. Dear student, I am again repeating, this is incorrect term. This is incorrect value. MPC is a 0.90, not 0.10. 0.10 is MPS. So here correct this in your notebook. This is 1 minus 0.90. So 1 minus 0.90 will be 10. Now look, this total value we have. 1 whole divided by 1 minus 0.10, this will give us the 10. You can see from here 1 over 0.10 give us 10. So I write directly that 1 whole divided by 1 minus 0.10 is equal to 10. And delta G, again this is again I am sorry, this is a typing mistake. Delta G is 100, but I put here 25. Students, I am again repeating, correct this in your notebook. This delta G, its value is given in here, that is $100 million, but in here I am substituting $25 million. So this is mistake. Correct this. Delta G is 100, so put this delta G 100, not 25. So 100 multiplied by 10, change in output will be 1000. Change in output will be 1000. So there is little typing mistake. Sorry students, and I record already this video for 21 minutes, so I cannot repeat it again. That is why I am again repeating that there is little technical mistakes. This MPC I substitute, I replace here. This is 0.1. This is not 0.10. This is 0.90. Correct this. And in here delta G in this formulation we have to put 100. This delta G in value is 100, but I put here 25. So 100 multiplied by 10, that is 1000, not 250. Now what is the interpretation? If this change in Y is $1,000 million, so interpretation is this, that when the government of Afghanistan will increase government spending by $100 million, as a result output will change, aggregate output will increase by $1,000, and 1000 is a 10 times of the 100. So that is why this is government spending multiplier, or this is multiplier. Okay, why? Because G changed by $100 million and output changed by 1000. So 1000 is the 10 times of 100. So that is why this is actually multiplier. ما ایره دوباره در دری واضح میکنیم. در دوم بخش سوال یہ میکنه که اگریگیت آؤटपुट با کدام اندازه انکریز میشه او را کلکولیت کو. خو یہ فارموله استعمال میشه که باید تغییر در اگریگیت آؤटपुट کلکولیت شود. डेल्टा वाई बराबर ब डेल्टा जी मल्टीप्लाइड बाय 1 तकसीम या 1 मनफी MPC. ये फार्मूलास आले मा MPC दारम ये 90% 0.90. डेल्टा जी हम दारम वो 100 को ये कीमत गुजारी मा इंजम निकनिम. ये एक गलती शुद इंजम मुहसिलीन व मुहसिलात अजीज, ये एक गलती मास इंजा ये मा की वैल्यू वज़ा कदम पुट कदम ये गलत है. शुमा इरा در नोटबुक خود करेक्ट کنین. ये 0.10 MPC نیست. MPC 90% است. 10% نیست. 10% MPS است. بچت است. او مصارف 90% میکنه مردم افغان. خو ایرا کरेक्ट کو. ये 0.10 ना 0.190 است. اینجا ये सही है 0.190. खो ये कि सही मेशा 0.90. ये यक तकसीम यक मनफी 0.90 को मेशा वो यक तकसीम ये मेता यक तकसीम 0.10 और यक तकसीम 0.10 दाम मेता बई वजमा डायरेक्ट इंजा अजी यक मनफी 0.90 की कैलकुलेट करें वो दा बरामद आलिमा इरा इंजा यम यक गलती है इरा खुद करेक्ट करें. डेल्टा जी किया सो 100 ما इंजा 25 नविश्ता करें. ये गलत है. मुहसिलात व मुहसिलीन अजीज इरा खुद करेक्ट को. नो डेल्टा वाई इंजा 250 ये गलत है. ये कि 100 को 100 ज़रबेदा 1000 कैलकुलेट में करना. मैं दोबारा रिपीट में करें
این قیمت ها را ما در یه فرمول وضع میکنیم. یه غلطی شد از ما، اینجا ما بجای 0.90 0.10 نوشته کردیم، یه غلط است، این را خود صحیح کو. حالی از یک که 0.90 ببره 0.10 میمانه. یه پروسس اینجا شد، 1 تقسیم 0.10 از اینجا اگر یک نفر کنفیوز شده میره خب اینجا بیاد دوباره وضع کو، یه پروسس یک باری اینجا کمپلیت کردیم. ما بجای MPC 0.90 وضع کردیم، از یک که 0.90 منفی کردیم 0.10 برآمد، یک که به 0.10 تقسیم کردیم 10 برآمد. یہ چیز اینجا دوباره ریپیٹ شده میره، یہ 1/1 minus MPC اینجا یک تقسیم 1 minus MPC و اینجا یک مستیک غلطی شد که ما بجای 90% 10% نوشته کنیم. به این وجه از یک که 90% ببره او یک تقسیم به 10% چه و چی میتا 10 میتا. اینجا یک غلطی است که دلتا جی 100 است، ما 25 نوشته کنیم. یہ ٹائپنگ مسٹیک است، محصلین و محصلات عزیز خود کریکٹ کن. و یہ 1000 است 25 نیست، 1000 ضرب 10 سوری 100 است، 1000 نه 100 ضرب 10 1000 میآید. خود توٹل آؤٹپٹ افغانستان به اندازه 1000 میلیون دلار اضافه میشه وقتی که دولت افغانستان گورنمنتس ایکسپندیچر را به اندازه 100 میلیون دلار اضافه کنه. حالی یہ چینج ان وائی 1000 میلیون دلار چی معنی داره؟ یہ معنی داره، یہ به این معنی است. انٹرپریٹیشن مقصد یہ شد که وقتی که دولت افغانستان دولتی مصارف به اندازه 100 میلیون دلار اضافه کنه، در بدل او اگریگیت آوتپوت افغانستان 1000 میلیون دلار اضافه میشه. دا که است او ملتیپلایر سایز است او 1000 دا تایمز آف 100 است.